Question number 4, அதுக்குரிய transactions for the month of April is given, and I have passed the journal entry for the transactions happen in April month for that business. Now I am going to prepare ledger for this, and then from there I am going to prepare the trial balance, ledger and trial balance. Okay. Now so ledger preparations. I hope that you are aware about the debit side, credit side and both the side அப்படிங்கிற லாஜிக்ல டைரக்டா போஸ்டிங் பண்ண போறேன். If you have any query, you can ask me. Stop there and ask me immediately. Now, this is the first transaction. Bank account. Opening balance sheet la ulla item irukle account adu eppadi nama journal entry எழுத போறோம் அப்படி சொன்னாக்க அந்த கன்சர்ன் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி டெபிட் சைடுல இருந்தால் டெபிட் சைடுல பேலன்ஸ் brought down அப்படினு போடணும். This is the balance transfer from the previous year. previous yearல பேங்க் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்திருக்கும், பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படிங்கிறது கிரெடிட் சைடுல இருக்கும் இல்லையா. பேங்க் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடுல பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இருக்கும், அது brought down சொல்லிட்டு டெபிட் சைடுல எழுதி இருப்பாங்க, அதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிட்டு இங்க வந்திருக்கு. Now I am going to post that in the bank account. Bank accountல போஸ்ட் பண்ண போறேன். So I am going to open the bank account. யார் போடலையோ அவங்க இத போட்டுட்டே வந்துருங்க. Bank account. Others just listen or correct your answers. 35,000 rupees. 35,000 rupees. Okay. I skip the 2 and by for simplified working. Balance brought down. Balance brought down. That value being 35,000. 35,000. Next being cash. Cash account. So I open the cash account now. Cash account. Balance brought down. What's the value? 3,700. Am I right? 3,700. Furniture, stock, Alex. மொத பேங்க் அக்கவுண்ட் மட்டும் தனியா கூட போட்டு முடிச்சிடலாம், because I have to shift a lot. அதனால பேங்க் அக்கவுண்ட் மொத முடிச்சு விட்டுறேன். எங்கெல்லாம் பேங்க் வருது பாருங்க. We have the bank account here. 2nd April அன்னைக்கு wages paid through check bank account. அப்ப இதுக்கான journal entry wages to bank னா bank accountல என்னன்னு போடுவீங்க? By wages and salary. By wages and salary. That value being 6,000. I just pick the bank account only. Here is 6th April அன்னைக்கு there's a payment to Charan worth rupees 25,000. அப்ப by Charan 25,000. Okay. Then 11th April அன்னைக்கு by beam 15,500. By beam 15,500. And 15th April 2 cash 5,000. 2 cash 5,000. வேற எங்க இருக்கா? 8th 2 beam 15,500. 2 beam 15,500. ஓகே, வேற எங்க இருக்கோ எனக்கு சொல்லுங்க. 20th அன்னைக்கு by 2 wheeler
10,000 by two-wheeler 10,000. இதோடைய வேல்யூ ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள பேர். பேங்க் அக்கௌண்ட் சொன்னால் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல என்ன வேல்யூ இருக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள பேரை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இங்க 22nd இருக்கே 2 beam 9,600 then first pageல இதுல பேங்க் இல்ல தீர்ந்துருச்சு. then 28th அன்னைக்கு 2 Arun சொல்லி 14,500 போடணும். 2 Arun 14,500 then 2 cash 11,000 am I right? 2 cash 11,000 and then yeah, over. Finish up tallying this and get me the value. What is the total? Speed up பண்ணுங்க. Total of bank account may be 81,000, right? Correct? So 81,000 balance carried on 24,500. You can rewrite here as balance brought down. 3 count பண்ணுங்க. ஒன்னு கேஷா? எது கேஷா? Okay, bookல cash account போட்டுருக்கேனா? So I can change this. This 9,600 cash நான் கன்சிடர் பண்றேன். No issues in that. தப்பில்லை, நீங்க பேங்கை போட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தாலும் தப்பில்லை. As the statement is not perfect, right? So it's your choice. Anyhow, I'll just go with the book answers. Okay. Now it is tallying, right? Let's now move on to the cash. Cash account போலாமா? Cash account வரும்போது first pageல உள்ளது போட்டாச்சு இது. Then we have cash. 4th April அன்னைக்கு cash இருக்கு. என்னன்னு பண்ணோம்? To sales 5,000. To sales 5,000. To sales 5,000. And then buy drawings 3,000. Buy drawings 3,000. Then buy telephone 1,800. Buy telephone 1,800. Then where we have date சொல்லுங்க 15th அன்னைக்கு இருக்கா? 2 sales 6,000. 2 sales 6,000. Then here is buy bank அதே டேட்லையா? buy bank 5,000. buy bank 5,000. then here is இது cash னு மாத்தி இருக்கிறேன். 2 beam the value being 9,600. 2 beam 9,600. then old newspaper sold இல்லையா? cash to old newspaper sold. to old newspaper 250. to old newspaper 250 க்கு எடைக்கு போட்டு பைசா வாங்கி இருக்காங்க. right. then furniture வாங்குனதுக்கு வித்ததுக்கு 2,500 collection வருது. furniture sold and amount collected being 2,500.
Then by bank 11,000, by bank 11,000 contra entry இல்லையா contra என்ன subsequent classல பார்க்கலாம். Then that's all, everything is over. Come on, finish up telling this. 27,050, 27,050 balance carried on 6,250, here balance brought down 6,250. Okay, so next வந்து நம்ம furniture போய்க்கலாம். So we have furniture debit side balance brought down எவ்வளவு value 45,300 வேற எங்க இருக்கு furniture? After that we have furniture account only on 25th அன்னைக்கு என்னன்னு போடணும் by அவ்வளவுதானா ரெண்டையும் சேர்த்து போடணும். ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ 4,000 வரணும், பை கேஷ் போட்டா 2,500 தான் இருக்கு, அந்த 1,500 லாஸையும் சேர்த்து போடணும். both will be posted here. furniture accountல by cash, by loss and sale. By cash we got 2,500, but the asset today worth 4,000, so we lose how much? 1,500 lose பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து loss on sale. இதுக்கு மேல ஒன்றும் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இல்லை, அதனால இதை நீங்க டேலி பண்ணலாம். டேலி பண்ணீங்கன்னா 45,300, 41,300 being balance carried on, and here balance brought down being 41,300. Furniture over. Let's move on to next one. Stock 3,51,000 இருக்கு. so stock account open பண்றேன். stock account balance brought down 3,51,000. I think we don't have any transactions. இந்த tally பண்ணாலும் balance brought down அதே தான் வரப்போகுது. ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான், ஒரு transaction இல்லைன்னா அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். will not have anything other than that. Then Alex account 15,000 debit side. Alex account 15 debit side. Balance brought down 15,000. Now we have to find out the other transactions with Alex, where we have 10th April அன்னைக்கு இருக்கு two sales value 4,600. Find out some more Alex transaction. So 28th இந்த பேஜ்ல இல்ல, இந்த பேஜ்ல 28th இருக்கு. எங்க இருக்கு? இதா அருணா அலெக்ஸ்? அருண் போட்டுமா? okay, this is Alex. so this will be Alex, right? இந்த மாதிரிலாம் தப்பு நடக்குது இல்லையா, rectification errors இப்படி தான் போடுவாங்க. rather than crediting to Alex account, wrongly it is credited to Arun account அப்படின்னு போடுவாங்க. இந்த பேஜ் மாறி போகுது, தவறு அப்படிங்கிறது இயற்கை. அப்ப அதை நம்ம எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றோம்? we'll study that in rectification of errors chapter in detail, right? so இப்போ நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம்லாம் பாருங்க. இது ஒரு தப்பு பண்ணோம், வேற என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தோம்? கேஷ் பதிலாக பேங்க்னு போட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தவறுகள் நடக்கும். ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எழுதும்போது 250 பதிலாக 25 எழுதி வச்சிருப்பீங்க, 0 மறந்துருப்பீங்க. எவ்ரிதிங் வில் கம். நவ் ஹியர் அலெக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் என்னென்ன இருக்கு? அலெக்ஸோட வேல்யூவான 15,000 எழுதணும், which comprises two items, bank as well as discount allowed. By bank 15,500 and discount allowed being 500. discount allowed being 500. next அவ்வளவுதானே இது? so only these two. now I'll close this.
19,600. 19,600. Very good. So balance carried on being 4,600. Balance brought down. Balance brought down 4,600. Alex. Enapa? Okay, 14,500. Okay. 14,500. Alex over. Let's move on to Beam. Beam account. Balance brought down. Balance brought down 16,000. Am I right? And what are the other transactions with Beam? 8th anniki buy bank and discount allowed ரெண்டுமே சேர்த்து போடணும். Buy bank 15,500. Discount allowed being 500. Again, that one got dishonored, right? Adala beam opposite side again appadi reverse of the two bank and discount allowed. Two bank and discount allowed. Bank and discount allowed. Okay, discount allowed. Then இங்க beamல only a portion receipt, balance is bad debt. So cash எவ்வளவு collection வருது? 9,000. Yeah, we got cash of rupees 9,600. Balance being bad debt. இதுக்கப்புறம் இது tally age got closed. We don't have any balance. அதனால நீங்க carry over பண்ண வேண்டாம் அந்த அக்கவுண்ட். இனிமேல் பீமுக்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை. தரல பணம் இனிமேல் அவங்க கூட வேண்டாம் சொல்லி. So beam is closed, 0. Beam account is 0. Then we'll move on to the next one. Beam kapro Mrs. Singer. We have Mrs. Singer 1 lakh rupees credit side. Yeah, Mrs. Singer loan. Mrs. Singer loan. Balance brought down in the credit side 1 lakh. We don't have any other transactions there. அப்படியே விட்டுறலாம். Then Sharon account. Sharon account 26,000 credit side. Sharon account. By balance or balance brought down 26,000. Cross verify Sharon available anywhere. Okay. Third அன்னைக்கு இருக்கு. By purchases 2,500. Purchases 2,500. 2,500. Clear? Sharon over. 6th 2 bank and discount received 25,000 and 1,000. Bank 25,000. Initial settlement பண்ணிரு. Initial due settlement பண்றாங்க. 26,000 ரூபாய். 1000 ரூபாய் வந்து discount received. That's all நினைக்கிறேன் இல்லையா? So I'll close this. If I close, then I'll get a balance of 2,500. Okay. 28,500. Balance carried on being 2,500. Here balance brought down 2,500. Sharon. So then we have the capital. Capital எந்த டிரான்சாக்ஷனும் கிடையாது, ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். ஸோ அதனால ஒரே ஒரு ஐட்டத்தை போட்டு வச்சிடலாம் இங்கே. கேபிட்டல் by balance brought down 3,40,000 rupees. No more transactions. No more transactions. Then now a new transaction comes. Wages and salary. 2 sales. Wages and salary. Wages and salary. 2 bank 6,000. I think இதுலயும் ஒரே ஒரு transaction தான் இருக்கு இல்லையா? We have only one transactions.
And purchases 2 Charan 2500, purchases 2 Charan 2500. So then we'll move on to 27 இல்லையா, அங்கதான் இருக்கு. 27 எங்க இருக்கு? இல்ல ஓகே, பர்ச்சேசஸ் தானே, வேற எங்கேயும் பர்ச்சேசஸ் இல்ல. ஹியர் இஸ் ஓகே. இது முதல்ல முடிச்சிடலாம். 2 Kumar, how much is that? 11,000. Yeah, buy drawings. Purchasesல வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா தான் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும். drawings ன்னு போட்டு, so drawings 500. That's all right. Now I will close this. 13,500. Balance carried on 13,000. Balance brought down here being 13,000. Now we'll go for the next page. Okay. So இப்ப அடுத்தது யார் இருக்கிற? Sales. We have to post the sales here. Buy cash 5,000. Buy cash 5,000. Sales account open பண்ணிக்கிறேன். Buy cash 5,000 rupees. What are the other sales we have? Here is buy Alex 4,600. Buy Alex 4,600. Then buy Arun 3,000. Buy Arun 3,000. Then here is buy cash 6,000. Buy cash 6,000. Okay. Then sales முடிஞ்சிருச்சா? Yeah, I'll close that sales account now. 18,600. 18,600. Balance carried on. 18,600. Rewrite here as balance brought down. 18,600. Clear? Then drawings. 2 cash 3,000. Drawings 2 cash 3,000. Oh, 2 cash. Drawings 2 cash. Sorry. 2 cash 3,000. ஸோ இப்போ டெபிட்ல எழுத வேண்டியதை நம்ம தப்பாக கிரெடிட்ல எழுதுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதான் எரர்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க. இது மிஸ்டேக் வந்து ஓவர் சைட் இல்லையா, பார்க்கும்போது கவனக்குறைவாக எழுதுறதானே. தென் வேர் வி ஹேவ் த டிராயிங்ஸ் அகெயின் 30th அன்னைக்கு தான் இருக்கு. 2 purchases குட்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறார். 2 purchases value 500. That's all right. So I'll close this. 3,500 and 3,500. Balance carried on being 3,500. Balance brought down 3,500. 3,500. Then what we have? Telephone bill
1800 to cash. Telephone bill to cash 1800. We don't have any other transactions other than this, so stop here. Discount received by Charana. Okay, 1000 rupees. Then any other discount received? So only one we have. Close it here. Then we have discount allowed to beam. Discount allowed to beam 500. Then இங்க இருக்கே discount allowed reversed by beam 500. இது discount allowed, இது discount allowed reverse பண்ணிட்டோம். எதுக்காகனா அவருடைய செக் டிசானர் ஆனதுனால cancellage. Then எங்க இருக்கு 28th அன்னைக்கு இருக்கு. ஓகே, 28th அன்னைக்கு discount allowed to Alex 500. To Alex 500. அவ்வளவுதானே? So I'll close this. 1000 500 being balance carried on. Rewrite here as balance brought down. Discount allowed over. Then where என்ன இருக்கு? First column over, second column over, third column. 12th அன்னைக்கு அருண் புது டேர்ம் ஒன்று வருது அக்கௌண்ட். அருண்ல 2 sales. அருண் அக்கௌண்ட் 2 sales வேல்யூ 3000. அதே அருண் கேஸ்ல ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், so by sales return 600. Sales return 600. 3000. 2400 is balance carried on. Balance brought down. Arun over. We now have the two-wheeler. Two-wheeler la 2 items, right? Two-wheeler, 2 cash, bank, 2 bank 10,000, sorry, and TVS 25,000. Now I'm going to close this. 35,000. You'll get balance here. Fully remains as a balance. Balance carried on 35,000. Balance brought down 35,000. Two-wheeler பிறகு. So we have TVS and Co 25,000. TVS and Co by two-wheeler or just two-wheeler னு போட்டுக்கிறேன். 2 by skip பண்ணியிருக்கிறேன். Two-wheeler 25,000. As it has only one transaction, so நான் அப்படியே நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். Then we have bad debt, also only one transaction, to beam. Bad debt to beam. Bad debt to beam 6,400. Bad debt.
So with that, this page is completely over. Am I right? Now let's proceed to the next page. Old newspaper 250 buy cash in ponno. Old newspaper buy cash 250 ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு. Loss on sale also only one item 1500. Loss on sale of furniture. Okay, 2 furniture 1500 தானே, 2 furniture 1500. And then we have Kumarla kuda ஒரே ஒரு item buy purchases 11000. Kumar buy purchases 11,000, only one item. Sales return also only one item to Arun. Sales return to Arun, only one item 600. What more then? Interest on loan only one item. Outstanding interest on loan also only one item. So interest on loan 2 outstanding, interest on loan 750, only one item. Then outstanding interest on loan adli namakku only one item by interest on loan. So all these things are single liner. We have done all these things. Ledger posting over. So the next step is prepare the trial balance, right? Now trial balance. Trial balance on the left hand side on the debit and right hand side credit. அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா ரெண்டு காலம் மட்டும் போட்டுக்கலாம். No harm in that. We'll now record one after one. So bank debit sale 24,500. அப்படின்னா டெபிட் சைடில் அதை போடுங்க. பேங்க் 24,500. அந்த பேலன்ஸ் brought down எந்த சைடில் இருக்கோ அதுதான் அந்த அக்கௌண்ட்டுடைய பேலன்ஸ். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸா கிரெடிட் பேலன்ஸான்னு கேட்டால் brought down எந்த சைடில் இருக்குன்னு பாருங்க, அதுதான் அதோடைய பேலன்ஸ். கேஷ் வரும்போது 6,250 டெபிட் சைட், கேஷ் 6,250. And then furniture 41,300 debit side, furniture 41,300. Stock no disturbance, only one item is there, so 3,51,000. Stock 3,51,000. And then Alex credit sale 4,600. Alex credit side 4,600. And Beam cancelled, no need to worry about that. Mrs. Singar's loan credit sale 1 lakh. Mrs. Singar's loan 1 lakh. Then Sharon credit sale 2,500. Sharon credit sale 2,500. And then capital account credit sale 3,40,000. Credit sale 3,40,000 போட்டுக்கிறேன். Capital 3,40,000. Then wages and salary debit sale 6,000. Wages and salary 6,000 debit side. Purchases debit side 13,000.
Purchases debit side 13,000. Then sales credit side 18,600. 18,600. Drawings credit side 3,500. Sorry, debit side 3,500. Debit side. Okay. Telephone 1,800 debit side. Sorry, 1,800 debit side. Discount received credit side 1,000. Discount received 1,000. And discount allowed debit side 500. Okay. Sorry, discount allowed 500. Okay. Arun debit side 2,400. Arun debit side 2,400. And two-wheeler debit side 35,000. Debit side 35,000. TVS credit side 25,000. TVS credit side 25,000. Bad debt 6,400 in the debit side. Bad debt 6,400. Old newspaper 250. Old newspaper 250. Loss on sale of furniture 15,100 debit side. Loss on sale of furniture 1,500. Kumar credit side 11,000. Kumar credit side 11,000. And then sales return debit side 600. Sales return debit side 600. And interest on loan debit side 750. Interest on loan. And similarly, outstanding interest on loan credit side 750. We have posted everything. Outstanding interest on loan. Come on, get the total of this. 4,99,100. It got tallied. Trial balance tally ஆயிடுச்சுன்னா arithmetical error இல்லைன்னு அர்த்தம். இந்த trial balance are base for the preparation of the final accounts. Trading P&L account and balance sheet நம்ம இதுல இருந்து போட போறோம். Balance sheet போடும்போது trading and P&L account balance sheet போடும்போது நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? இது தவிர வேற என்ன தேவைப்படும்? நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டாக் அப்படியே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா? எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு இல்லையா, இட் கெட்ஸ் அஃபெக்டட் யூ நோ. அப்ப எவ்வளவு மதிப்புல ஸ்டாக் குறைஞ்சிருக்கு, ஆர் அஸ் அந்த இயர் எண்ட் எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எங்க இருக்கும்? ட்ரேடிங் கொண்டு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க, எங்க இருக்குன்னு கேட்டாக்க அங்க இருக்கும், அங்க போகும், எங்க இருக்கும்? க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்க இருக்கும்? இனிமேல் தானே ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க. ட்ரேடிங் P&L அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இனிமேல் தானே ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க. எதை வச்சு? இதை வச்சு. இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்க இருக்கும்? அதுல இருக்கும்னா இங்க இருந்து தானே அங்க போகுது. அது எங்க இருக்கு? அங்க எப்படி வந்துச்சு? எங்க இருந்து வந்துச்சு? பயப்படாதீங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க உதவுங்க. எங்க இருக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்?
டெபிட் சைடு ஓப்பனிங் ஸ்டாக், கிரெடிட் சைடு க்ளோசிங் ஸ்டாக் போடுவாங்க சார், கிரெடிட் சைடில் போடுவாங்க சார், அதெல்லாம் கதை. நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போயிட்டீங்க, நான் ஒரு ஸ்டேஷனரி கடை வச்சிருக்கிறேன், என் கம்பெனியில் உங்களை அக்கௌண்டன்ட்னு வேலைக்கு போட்டேன், ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு மேனேஜர் கிட்ட கொண்டு போய் காமிக்கிறீங்க, ஓனர் கிட்ட, சார் ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டேன், குட், பேலன்ஸ் ஷீட் போடுங்க, அது எனக்கு தெரியுமா, அது தெரியாதுன்னு உங்களை வேலைக்கு வச்சேன். இப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடுறீங்க, இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்கே இருக்கு? குடோன்ல தான் இருக்கும், கரெக்ட் தான். யுவர் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஷுட் பி இன் குடோன். You have to go to the godown and physically value it. Physical verification பண்ணுவீங்க and valuation பண்றீங்க. எப்பொழுதுமே 31st மார்ச் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் டேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? பேங்க் ஹாலிடேன்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அங்க அக்கௌண்ட் க்ளோசர்னு சொல்லுவாங்க. இதே கடைகளாக இருந்தால் 31 மார்ச் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் டேக்கிங் டே. சார் ஸ்டாக் டேக்கிங் சார், சேல்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிம்பாங்க. ஐ வாண்ட் டு நோ த ப்ராஃபிட்ல எவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்றேன், ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா எனக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எவ்வளோ மதிப்புள்ள ஸ்டாக் வித்திருக்குன்னு எனக்கு வேணும். எவ்வளோ மதிப்புள்ள ஸ்டாக் எனக்கு வித்திருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஓப்பனிங்ல எவ்வளோ ஸ்டாக்கு பிளஸ் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ இருக்கு, க்ளோசிங்ல எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்கு. க்ளோசிங்ல எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்கு, போங்க குடோன்ல போங்க, பிசிக்கலா வெரிஃபை பண்ணுங்க. இப்போ பிசிக்கலா வெரிஃபை பண்ணி கொண்டு வரீங்க. ஓப்பனிங்ல இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா 3,51,000 இருந்துச்சு. இதுதான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் 13,000 இருக்கு. அப்ப 3,64,000 மதிப்புள்ள ஸ்டாக் நம்ம கிட்ட இருந்திருக்கணும். ஓப்பனிங்ல இருந்தது, அந்த ஒரு மாசம் வாங்கினது. குடோன்ல போய் வெரிஃபை பண்ணீங்கன்னா 3,54,000 55,000 ஸ்டாக் தான் இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 3,55,000. அப்ப இது க்ளோசிங் ஸ்டாக். அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு? 9,000. எங்க சார்? இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. குட்ஸ் சோல்டு இதை என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருக்கிறாங்க? இதுதான் சேல்ஸ். அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஜிபியாக இருக்க முடியும். அதுல வேஜஸோ சேலரி இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு கையில வந்து பணம் நெட் ப்ராஃபிட். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ்ல நம்ம வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு அக்கௌண்டண்டா போறோம் அப்படின்னா, அவங்க ஓனருடைய நீட் என்னது, வாட் இஸ் அ ப்ராஃபிட்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவார். அப்படின்னா என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன், எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் போடுங்க. போட்டுட்டு எவ்வளவு குட்ஸ் காணா போயிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, தீந்துருக்கு. அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. ஸோ இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு 9,000, இது என்ன ரேட்டுக்கு வித்துருக்காங்கன்னா 18,600 வித்துருக்காங்கன்னா, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஜிபின்னு சொல்லுவாங்க. தட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஜிபி. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இப்போ இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வரும்போது? வாட் இஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி ஃபார் ரெக்கார்டிங் தட்? வாட் இஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி ஃபார் ரெக்கார்டிங் தட்? தெரியாது சார். இதுக்கெல்லாம் என்ட்ரி போட்டீங்க, க்ளோசிங் ஸ்டாக் பிசிக்கலா வெரிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்துட்டீங்க, அக்கௌண்ட்ல கொண்டு போனோமா இல்லையா? என்ன அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போறீங்க? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுதா? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தானே. ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டா ஷீட்டா அது ஸ்டேட்மெண்டா? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து அக்கௌண்ட்டா ஸ்டேட்மெண்டா? பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து அக்கௌண்ட்டா ஸ்டேட்மெண்டா? ஸ்டேட்மெண்ட். அங்க வந்து அக்கௌண்ட்டும் போட போறது இல்ல, பேலன்ஸ் ஷீட் அக்கௌண்ட்டும் போட மாட்டோம். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் கொண்டு போகணும். வாட் இஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி ஃபார் தட்? ஓகே, அந்த ஜர்னல் என்ட்ரியை நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நடத்தும் போது பார்க்க போறோம். இப்ப கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு என்ட்ரி போடுற ஸ்டைல் வேற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா this closing stock is not a transaction, this is an event. As such, now we have adapted the journal entry format இருக்குல்லையா, அது எதுக்கு? டிரான்சாக்ஷனுக்கு போட்டிருப்பீங்க. டிரான்சாக்ஷனுக்கு தான் நம்ம இது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம். டிரான்சாக்ஷன் ஆக்ஷன் பிட்வீன் த டூ பார்ட்டிஸ். அப்படி இருக்கும்போது தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒழிய ஈவெண்ட்டுக்கு என்ட்ரி இன்னும் போடலை. அது என்ன சார் ஈவெண்ட்னா? ரிசல்ட் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் இஸ் த ஈவெண்ட். பையிங் அண்ட் செல்லிங் பண்ணீங்க, மிச்சம் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கு, அது நீங்க பையிங்கோ செல்லிங்கோ பண்ணல, மிச்சம் இருக்கிறது நீங்க வாங்கி வைத்த அந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு மிச்சம் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் ஈவெண்ட். ரிசல்ட் ஆஃப் பையிங் அண்ட் செல்லிங் இஸ் த க்ளோசிங் ஸ்டாக், ஜிபி, நெட் ப்ராஃபிட். இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் வருது இல்லையா, அது பேர் ஈவெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஹவு கேன் பி பாஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி ஃபார் த ஈவெண்ட்?
that you have to understand with the final accounts. Is that clear? So ஒரு சின்ன ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க, அதுக்கு எப்படி ஜர்னல் என்ட்ரி எழுதுறது, அது எப்படி ப்ராஃபிட் ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். That application is very very important rather than mugging up